But Palestinian people are not disposable. അമേരിക്കൻ കോൺഗ്രസിൽ ഒരു ഉഗ്രൻ പ്രസംഗം നടക്കുകയാണ്. ആ ശബ്ദത്തിനുടമ അമേരിക്കൻ കോൺഗ്രസിലെ ഏക ഫലസ്തീൻ അമേരിക്കൻ നിയമനിർമ്മാതാവ് ഡെമോക്രാറ്റിക് പ്രതിനിധി റാഷിദ ത്ലൈബിയാണ്. I'm the only Palestinian American serving in Congress, Mr. Chair, and my perspective is needed here now more than ever. I will not be silenced, and I will not let you distort my words. Folks forget I'm from the city of Detroit, the most beautiful, blackest city in the country, where I learned to speak truth to power even if my voice shakes. Trying to bully or censor me won't work, because this movement for a ceasefire is much bigger than one person. It's growing every single day. There are millions of people across our country who oppose Netanyahu's extremism and are done watching our government support collective punishment and the use of white phosphorus bombs that melt flesh to the bone. They are done watching our government, Mr. Chair, supporting cutting off food, water, electricity, and medical care to millions of people with nowhere to go. Like me, Mr. Chair, they don't believe the answer to war crimes is more war crimes. The refusal of Congress and the administration to acknowledge Palestinian lives is chipping away at my soul. Over 10,000 Palestinians have been killed. Majority were children. But let me be clear. My criticism has always been of the Israeli government and Netanyahu's actions. It is important to separate people and governments, Mr. Chair. No government is beyond criticism. The idea that criticizing the government of Israel is anti-Semitic sets a very dangerous precedent, and it's being used to silence diverse voices speaking up for human rights across our nation. Do you realize what it's like, Mr. Chair, for the people outside the chamber right now, listening in agony to their own government dehumanizing them? To hear the President of the United States we helped elect dispute death tolls as we see video after video of dead children and parents under rubble. Mr. Chair, do you know what it's like to fear rising hate crimes, to know how Islamophobia and anti-Semitism makes us all less safe, and worry that your own child might suffer the horrors that 6-year-old Wadia did in Illinois? I can't believe I have to say this. We are human beings, just like anyone else. My city, my grandmother, like all Palestinians, just wants to live her life with freedom and human dignity we all deserve. Speaking up to save lives, Mr. Chair, no matter faith, no matter ethnicity, should not be controversial in this chamber. The cries of the Palestinian and Israeli children sound no different to me. What I don't understand is why the cries of Palestinians sound different to you all. We cannot lose our shared humanity, Mr. Chair. I hear the voices of advocates in Israel, in Palestine, across America, and around the world for peace. I am inspired by the courageous survivors in Israel who have lost loved ones, yet are calling for a ceasefire and the end to violence. I am grateful to the people in the streets for the peace movement, with countless Jewish Americans across the country standing up and lovingly saying, "Not in our name." We will continue to call for a ceasefire, Mr. Chair, for the immediate delivery of critical humanitarian aid to Gaza, for the release of all hostages and those arbitrarily detained, and for every American to come home. We will continue to work for a real lasting peace that upholds human rights and dignity of all people and centers in peaceful coexistence between Israelis and Palestinians, and censures no one, and ensures that no person, no child has to suffer or live in fear of violence. 71% of Michigan Democrats support a ceasefire. So you can try to censor me, but you can't silence their voices. I urge my colleagues to join with the majority of Americans and support a ceasefire now to save as many lives as possible. President Biden must listen to and represent all of us, not just some of us. I urge the President to have the courage to call for a ceasefire and the end of killings. Thank you, and I yield. വളരെ വൈകാരികമായാണ് കോൺഗ്രസിൽ റാഷിദ ആ പ്രസംഗം നടത്തിയത്. ഈ പ്രസംഗത്തിനെതിരെ അമേരിക്കൻ കോൺഗ്രസിലെ തന്നെ മറ്റു ചില അംഗങ്ങൾ രംഗത്ത് വരുന്നതാണ് പിന്നീട് കണ്ടത്. എന്നാൽ തൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ നിന്നും പിന്നോക്കം പോകാൻ റാഷിദ ത്ലൈബ ഒരടി പോലും തയ്യാറായില്ല.
നദിയിൽ നിന്നും കടലിലേക്ക് എന്നൊരു വാചകം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള എക്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അവർ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു തലവാചകമാണ് ത്ലേബിയെ എതിർക്കുന്നവരെ പ്രകോപിപ്പിച്ചത് എന്നാണ് അവർ തൻ്റെ ട്വിറ്ററിൽ പിന്നീട് കുറിച്ചത്. എൻ്റെ വിമർശനം എല്ലായ്പ്പോഴും ഇസ്രായേൽ ഗവൺമെന്റിനും പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും എതിരെയാണ്. ഇസ്രായേൽ സർക്കാരിനെ വിമർശിക്കുന്നത് യഹൂദ വിരുദ്ധരാണെന്ന ആശയം വളരെ അപകടകരമായ ഒരു മാതൃകയാണ്. ഫലസ്തീൻ ജനത ഡിസ്പോസിബിൾ അല്ല എന്നും അവർ പറയുകയാണ്. 1967 യുദ്ധത്തിൽ ഇസ്രായേൽ പിടിച്ചെടുത്ത പ്രദേശമായ അധിനിവേശ വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലെ ഒരു ഗ്രാമത്തിലാണ് ത്ലേബിയുടെ കുടുംബം കഴിഞ്ഞിരുന്നത്. അന്ന് അവിടെ ത്ലേബിയുടെ മുത്തശ്ശിയായിരുന്നു താമസിച്ചിരുന്നത്. മുത്തശ്ശിയുടെ ചിത്രവും കയ്യിലേന്തിയിരുന്നു ത്ലേബിയുടെ പ്രസംഗം. ഇടയ്ക്ക് കണ്ഠമിടറിയപ്പോൾ സഹപ്രവർത്തക ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നതും കാണാമായിരുന്നു. FZone, a secure partner and a secure future.